relation to Daily Mirror. This is in relation to, sir, the answers I tabled yesterday for the questions raised by Honorable Gamampila. Sir, in this story, sir, it has implicated several ministers, John Amaratunga, Minister Rajitha Senratna, Minister Harin Fernando, Minister Sagal Ratnayaka, Ministers Gayantha Karunatilaka, Faiza Mustafa. So many ministers it has implicated, sir. So I have to clearly say, sir, that this story is false. None of these ministers owe a single cent to the Ministry of Defense or the Air Force. All officials have paid, all ministries have paid for their trips. So there is no truth to this matter, sir. And it also has said about foreign dignitaries, sir. So we, as a government, we don't make it a habit of inviting foreign dignitaries to come to this country and then taking them and giving them a bill saying to pay for these helicopters. So all these ministers, sir, most of these ministers have accompanied the Prime Minister or the President in their official tours. So there is absolutely no money that is needed by these ministers. So I urge the Daily Mirror to be more professional in disseminating their news and to find and not to dabble in tabloid journalism and ruin its good name, sir. Thank you. This report appeared in several other newspapers as well. I saw it in here. Garu Sabhanayakatuma පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ඇටියට මේක අපිට මතු කරන්න පුළුවන්. මොකද පැහැදිලිව is a clear violation of the privilege of parliament. It's a dishonor to the MPs and the institution. එම නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ඇටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාගේ අවසරය ඇතුව. හොඳයි. We look into that. Yes. Garu Dinesh Gunawardena Matno, you have something to be clarified? Clarify from the Honorable Minister. කරපු එකේ ලයිස්තුවක් කියලා තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒක එක පුවත්පතක නෙවෙයි හැම පුවත්පතයකම තියෙනවා මේව කළා. මමත් බැලුවා කොහෙද අපි ගෙවන්න නැතුව මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මම අද ඔබතුමාට කතා කරන්න හිටියේ මොකද්ද මේ වාර්තාවේ ඇති සත්‍යය මොකද්ද කියලා. ඇත්තටම දැන් මේ විදියට නොයෙකුත් වාර්තා මේ පුවත්පත්වල මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අසත්‍ය වාර්තාපත් කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි මේ දා කෝප් කමිටුවේ තියුණා ආයුර්වේද සංස්ථාව ගැන. ඒක ගැන සම්පූර්ණ බොරු වාර්තාවක් දිවයින පත්‍රයේ තියෙනවා කාගෙන් හරි අහගෙන කියලා. මේ කට්ටියට මේව කරයි වැරදි පිළිගත්තයි තරවටු කරයි අරවයි මේයි කියලා. මම අහන්නේ අන්තිමට දැන් මේ මාධ්‍යවල පාර්ලිමේන්තු වාර්තාත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරන වැඩ කටයුතුත් මේ Tamanට එක එක්කෙනා කියන විදියට කවුරු හරි ටෙලිෆෝන් එකෙන් අහලා කියන විදියට වාර්තා කරනවාද? එහෙමනම් ඔබතුමා ගරු කතානායකතුමා වශයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න.